On accueille les deux frangins de Archie and the Bunkers. Bonsoir, messieurs. Bonjour. Originaires de Cleveland, les deux frangins Emmett et Cullen ont baptisé leur groupe avec le nom d'un personnage antipathique de la série télévisée américaine de la fin des années 70, All in the Family. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont les créateurs de Li-Fi Organ Punk. Les années 60-70 comme référence de départ. Archie and the Bunkers, c'est la nouvelle signature du label londonien Dirty Water Records. Les frères O'Connor signent sur le label il y a 2 ans à l'âge de 14 et 16 ans. Un premier album éponyme, comme disent les magazines. Un prochain album est prévu à l'automne, si j'ai bien compris. Ils entament une tournée européenne avec cette soirée au 106. Comment est-ce que vous définiriez Li-Fi Organ Punk, messieurs? So, hi-fi organ punk. How would you define that? What is that? It's our music. It's our sound. You know, we started playing music, and it was a little different from a lot of the stuff that we listened to, and we were like, what are we gonna call it? Like deep down, it's just rock and roll, just stripped back rock and roll. But we kind of coined the term because you see like all the really old records, and it's like the hi-fi organ sounds of, you know. People like fancy names. Yeah, people like fancy names. People like labels, so we'll give them one. Hi-fi organ punk. Okay, cool. Ouais, donc en fait, c'est leur style, c'est leur son. Quand ils ont commencé à jouer de la musique, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un son un peu différent. Donc du coup, l'idée, ça a été de donner un nom. Les gens aiment bien avoir des noms pour les genres musicaux, mais en définitive, c'est du rock qui a été dépouillé des fioritures. Vous expliquez que vous avez toujours joué ensemble, forcément, vous êtes frangins, vous avez vécu dans la même famille, mais concrètement, comment est-ce que vous avez appris à jouer? Quel était le contexte chez vous, à la maison? Yeah, you've always played together as brothers, as siblings. Yeah. But I mean, can you tell us more about how, you know, the context in your home and how you got to play together, the whole thing, I mean? I don't know, we always grew up listening to music together, so it started as kids, and he became a drummer, and I became a drummer at a very young age. My father was a drummer, so that was the first instrument, and the instrument that I really learned how to do from a very young age. And you know, how old were you? I'm 18. How old were you at the time when you started? 5. I was 5. And you know, my brother and I have our musical tastes vary a bit, but we always grew up listening to the same stuff. Like, you know, he would play records in his room, I'd still hear it, and you know, this and that, and so we have a lot of same interests and whatnot when we make our sounds. Would you care to elaborate? yeah, I played bass originally for 4 years, and then I switched to keyboard because we tried to be bass and drums. Yeah, it didn't work out that well because we were looking for a guitar player because we wanted to play like, you know, rock and roll music or whatever, and we started looking at around like you were younger than I was, but like around 13, I was like wanted to start a band, and there were no kids around that really liked rock and roll, like that kind of music that we were into, like the stripped back raw rock and roll, and so we tried to do it on our own with bass and drums for a while, but that was kind of weak, you know, and then he picked up the keys and went from there. Yeah. Ok, donc ils ont toujours joué ensemble, toujours écouté de la musique ensemble. Il se trouve que Emmett a commencé la batterie très très tôt, à l'âge de 5 ans, sans doute du fait de son père qui était batteur. Et puis Colin, lui, a démarré à la basse, puisque l'idée c'était... You're being photographed. Yeah. L'idée c'était de pouvoir faire un basse-batterie pour recruter un guitariste, puis ils se sont rendus compte que c'était pas fantastique. Et puis à partir du moment où Emmett, qui se fait prendre en photo, à partir du moment où Emmett a pris le clavier, ça a décollé. Alors on sent que le passé fait partie de votre présent, un peu les années 60 notamment, c'est ce qu'on constate également dans les clips, mais les années 60 pour vous c'est un peu le Moyen-Âge, j'imagine. Quelle vision vous avez de cette période? Yeah, even though it was ages ago, especially for young people like you, the 60s seem to be, central in the way you conceive of your band and your sound. So can you tell us about how you view this period? Well, it's funny because a lot of like the 60s are definitely a very important part of our band, but we like to pull from all kinds of stuff. And I think because a lot of people associate the organ with a lot of 60s garage rock music, we tend to get grouped in with a lot of that, which is great. You know, especially, you know, like we've played with bands like the Henchmen and we who also have Farfisa and have that like garage rock sound. But we would equally pull from, I'd say, like the 70s punk rock bands like the Damned and Stooges. And the Stooges and the Electric Eels and the Pagans, and
and 50s music, like doo-wop and music like that. And R&B and soul and lots of jazz. We kind of like We draw from everything. we try and draw from as much as we can when we play, but like the 60s were a very important part in music history. So of course there's going to be a lot of that, you know, Implemented into our implemented into the music, even if it's intentional or not. Because you look at a band like the Sonics, who are groundbreaking. Even if you take the Beatles, who I didn't listen to that much until I went and saw the refurbished Hard Day's Night movie. And I realized, because I always was like, yeah, the Beatles are they're overrated, because in a sense they are, but they're not appreciated for the right reasons. It's like, man, they really did something, you know. So bands like the Beatles and the Stones, and like then you have the underground bands like the Sonics and Captain Beefheart and stuff like that. That's all really important because it was all groundbreaking and it made a lot of changes. Ok, donc les 60s, oui, c'est effectivement quelque chose d'important, mais c'est pas la seule période qui les influence. En fait, ils sont influencés par une multitude de périodes, notamment les 70s avec le punk, ou les groupes de proto-punk, les Stooges, évidemment, les Sonics qui sont un peu moins connus de Seattle. Mais ils écoutent tous les genres musicaux, du rap, du R&B, beaucoup de jazz. Évidemment, les années 60, c'est une influence importante, quoi qu'il arrive, parce que c'est fondamental dans l'histoire du rock. Parce qu'il y a eu des groupes pionniers comme les Sonics, donc, mais aussi parce qu'il y a eu des grands groupes comme les Beatles. Et il expliquait, Emmett, que sa façon d'appréhender les Beatles est intéressante parce qu'à la base, il ne s'intéressait pas trop à ce groupe-là, mais il a fini par s'y intéresser après avoir vu une version de Hard Day's Night. Et puis, il s'est rendu compte que c'est un groupe qui n'est pas apprécié pour les bonnes raisons. Et donc, le point commun qu'il y a entre les Beatles, les Sonics ou les Stooges, c'est le fait que ce sont des pionniers. Et c'est ça qui les intéresse. Et puis il y a le choix du personnage d'Archie Bunker dans All in the Family. Je ne connaissais pas cette série. Ce gars, c'est un gars un peu obtus dans le quartier du Queens, contraint de partager son toit avec sa fille et son gendre qui, eux, sont engagés dans les mouvements contestataires de la gauche américaine. Donc forcément, ça se frotte un peu. Une série qui a fait avancer certaines idées progressistes dans la société américaine et qui expliquait à l'ancienne génération les valeurs de la génération montante. C'est un peu comme ça qu'on présente cette série. Pourquoi cette référence et qu'est-ce que la génération montante que vous représentez a à dire aux générations plus anciennes aujourd'hui? Yeah, obviously you make overt reference to Archie and Archie Bunker, your character from All in the Family, and this TV series is just famous for being like a way to address issues that were about the generation gap. And Emmanuel was wondering whether you had something in mind, whether as a younger generation there was a message you wanted to pass on to the older generations. So I mean, can you tell us about the whole thing about Archie Bunker? The television show. My brother and I, growing up, we never had a cable television, so we watched old reruns. The old reruns of old shows all the time, like the old sitcoms and whatever. And we always found All in the Family to be a very humorous show. And when we were downstairs watching TV, and there's another television show that was a spin-off of All in the Family called Maude, and it was on TV and it was there. We never were huge fans of the Maude. That show was Maude, my favorite. but we were thinking of band names, and we're sitting on the couch, and my brother just says, "How about Maude and the Findleys?" as a joke, and I retorted with pretty much the exact opposite of that, Archie and the Bunkers, and we were like, "Let's give it a shot." So as far as any message, there's no message behind it really. It was just something that we love the show, and we find it hilarious, and it was just something. It's a bit like the Stooges at the end of the day. Come think about it. Yeah, exactly. C'est un peu comme les Stooges qui sont inspirés des Three Stooges. Yeah, absolutely. It's very hilarious, and it's just it's just one of those things. Sometimes we think about it and we're like, is that a good band name? Was that a good choice? And we're like, well, it's what we've got now, so no point in changing it now. There's some regrets there. But then again, it's like, well, what other band name would we want? It would be The Somethings. That was something that I didn't want to do because every band name has The in front of it. Yeah. The something. But we still have it, Archie
and the bunkers. But it's in the middle. Ouais, donc Archie and the Bunker, bah, ça vient du fait que quand ils étaient plus jeunes, ils n'avaient pas le câble à la maison. Donc évidemment, ils ont été nourris de rediffusions de vieilles séries, notamment celle-ci, All in the Family. Et en fait, ils regardaient un spin-off de cette série qu'ils aimaient pas trop, qui s'appelle More Than the Fenleys, et ils réfléchissaient à des noms de groupes. Et donc du coup, l'idée est partie de Carlin, qui a dit si on s'appelait comme ça. Et lui, il a répondu l'exact opposé en termes de personnage. Et puis c'est resté. Il n'y a pas vraiment de message par rapport à ce groupe-là, mais l'idée c'était d'éviter des groupes en the qui font vraiment cliché. Donc voilà, c'est la bonne solution. Ils se demandent s'ils n'ont pas des regrets, mais manifestement, that was the right name. C'était le Okay, bon choix. good. Vous pouvez nous parler du grog shop chez vous à Cleveland? Can you tell us about the grog shop in Cleveland? Oh wow, yeah, that's just one of our few local venues we've got there. That was where we had our first show. We played our first show at the Grog Shop. It's not like this place. It's dirtier. It's a little dirtier. It's more of a bar kind of place. It's pretty legendary. They've changed locations over the years, but it's been a kind of a legendary spot in Cleveland over the few years. That's a good venue, and in Cleveland there's the Beachland. The Beachland's a good venue. We actually have a party at this place called the Euclid Tavern. Yeah, planned for when we return. For when we return, if we ever return. If we ever return. July 22nd, and that's a very legendary spot. You know, What's the name of that place the again? Euclid Tavern. The what? Euclid Tavern. Oh, right. Yeah, and was it the first tour? Public Image Limited came through. It's changed a lot over the years, but it's still like, it's a legendary spot. Like many of the early punk bands played there in the day, and it's just kind of a legendary local spot. Ouais, donc le Grog Shop, c'est un des lieux emblématiques du rock à Cleveland. Il n'y a pas beaucoup de lieux de concert. Il y a The Beachland également. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec une smack comme le 106. C'est un bar qui est un peu plus crado. Mais c'est un bar qui est légendaire. Voilà, c'est un endroit dans lequel beaucoup de groupes pionniers importants ont joué. Ça a changé au cours des années, mais ça reste toujours un lieu important. Et bon, voilà, il parlait également d'un autre lieu qui s'appelle la Taverne d'Euclide. Et ils vont faire une soirée là-bas le 22. Mais il n'y a pas énormément d'endroits manifestement à Cleveland où faire des concerts. Et donc c'est pour ça que le Grog Shop, c'est vraiment un lieu important. C'est là qu'ils ont fait leur premier concert. Comment est-ce que vous avez vécu ces 2 dernières années, puisque vous avez signé sur le label londonien il y a 2 ans? Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2 années? Beaucoup de choses, j'imagine. Comment est-ce que vous avez vécu tout ça? Yeah, can you tell us about how your life has changed ever since you got signed, over the last 2 years? Well, we've toured. Yeah, We've gotten the Cleveland. We've gotten the chance to tour over here. This is the second time. This is our second European tour. Our first record with Dirty Water Records has done a lot for us in terms of spreading the word over here, because if we were on an American label, nobody over here would have known about us. And now we have a new single on Third Man. Yeah, we have a new single on Third Man Records that came from that, and it's a great opportunity, because over here I feel like they for touring bands, it's a lot better for musicians over here in touring bands than in America. So it's a little bit harder to become not become popular, but just get to a point where you're accepted into a thing where you get a lot of people to come to your shows at each stop and stuff like that. Ok. Ouais, donc ce qui a changé le plus, c'est le fait qu'ils ont eu beaucoup de tournées. C'est leur dernière tournée européenne et leur premier album a vraiment aidé à ce qu'ils puissent avoir un public nombreux en Europe. Et ils disaient que de leur point de vue, c'était beaucoup plus facile et plus agréable de tourner en Europe, qu'on était mieux reconnus et que c'était plus agréable. Et les études dans tout ça, parce que vous êtes jeune, vous êtes en tournée européenne, effectivement, comme vous le disiez, pour la 2e fois. Comment est-ce qu'on vit ça quand on est en tournée, les études? Est-ce qu'on a toujours ça en tête? Est-ce qu'on se débrouille pour suivre un programme, ou est-ce qu'on le laisse complètement tomber? Yeah, school. Okay. School. So what does that entail, being on tour and being, at a given age where you're supposed to be at school? Do you follow a Yeah, I do. schedule or?
Well, He doesn't. we just finished a semester, so we actually were free to tour this it's summer time. now, so right now it's free time. But earlier this year, when we went down to record at Third Man, I ended up doing very poorly in my math due to a tour. We My teacher didn't understand rock and roll. we both homeschooled at not very young age, but how old maybe were you when you started? I graduated now, but for a while I've been taking college classes. So instead of doing high school, it's been college work, and University. Yeah, university. Yeah, I finished high school last year, so I'm technically graduated, but yeah, it's just it works out because in the summers and stuff and on breaks, you have longer breaks, so you can tour and stuff. Ouais, donc en fait, le truc, bon, il joue sur le fait qu'il y a une plus grande pause pour les grandes vacances. Donc là, ils sont dans une période où il n'y a pas d'école de toute façon. Pour ce qui concerne Emmett, lui, il a l'équivalent d'un bac, donc il est plus tenu d'aller à l'école. Et de toute façon, l'un comme l'autre ont eu pas mal de cours à la maison. Et puis en ce qui concerne Cullen, il racontait une anecdote assez savoureuse. Il expliquait quand ils ont enregistré pour Third Man, le label de Jack White, évidemment ça a eu une incidence sur ses résultats scolaires et ses profs ne comprennent pas ce que c'est que le rock et donc il n'a pas eu de bons résultats. Peut-être pour terminer, le prochain album pointe le bout de son nez, ce sera à l'automne prochain. Est-ce qu'on garde la même énergie, la même direction 60s, 70s, punk ou vous avez envie de faire évoluer les choses? Comment est-ce que ça se profile finalement ce nouveau disque? Well, new LP is on its way, so of course the question that we want to ask you is whether or not you'll be sticking to this raw 60s, 70s punk energy or if you're onto something else. Well, it's I think it follows in the footsteps of our music as being whatever we want it to be. So that being said, it's hard for me to say that personally, like because we worked on it, for a while. I mean, I don't think it'll change. We're not gonna become Yeah. some huge pop stars with no instruments. I think Emmanuel's question was about the genre rather than anything. Yeah, it's gonna we're stay. gonna It's gonna stay. stay raw and stripped back, and Don't worry. I think we've got a really good sound for this record. And I think it fits with our other music, but it's a little different as well. We're the newest one. progressing. We're getting a little bit Better at our instruments. but not that, but also we have more of an idea of like the directions we take it in and whatnot, and I can we have a bit sing more now. control over the songs. He actually sings on quite a few of the songs on this one. Yeah. The last LP we did. I've he grown sang up to the one point song. where I can sing now. A little. I don't know if I'd call it singing. I can attempt to sing. Ok, donc voilà, hein, c'est un album qui est dans la continuité dans la mesure où de toute façon c'est ce qu'ils veulent faire, ce qui est le plus important. Bon, évidemment, il manque de recul par rapport à leur album. C'est toujours quelque chose qui est assez dépouillé, mais du fait qu'ils ont une meilleure idée de leur style, qu'ils ont une meilleure technique et qu'ils ont également un meilleur son, ça devrait être mieux. Merci beaucoup. Les frères O'Connor sont Archie and the Bunker. Thank you very much. Merci à tous les deux d'avoir répondu à ces Merci, quelques thank you questions. very much. Au revoir.